Thank you, Your Excellency, for this opportunity ambao ni ya kuongelea mambo ya youth. Na ningetaka nikushukuru kwa sababu mwana youth akisimama kuongelea mambo ya sports inaonekananga ni kama ameleta mchezo kwa mambo serious. Sasa hii ni kuonyesha kwamba kutupatia hii nafasi ni kuonyesha kwamba unatambua mboka ni mboka. Youth in Kenya are now asking for Wi-Fi so that they can continue using the internet to benefit themselves. Kuambia na mimi ni hasra juu nilingangana kimasomo, nikangangana kabisa, nikakuwa resilience, hard work na maombi mpaka nikapata scholarship kwenda Uingereza kufanya ICT, na ndio nataka kuongelea about ICT. Some of the challenges zenye tuko nazo katika ICT sector ni moja on one, startups. Startups hakuna funds. Now we have young startups with brilliant ideas but they lack mentorships, and also they lack the incubation hubs for them like to nurture them. The other thing is on digital skills. Though tunajaribu lakini sana tukikuja huku kwa mashinani kuna hiyo gap, hakuna watu wako na skills enough. The other thing is about internet connectivity. To get internet connectivity, we want internet connectivity because saizi ICT imeenea kabisa. Wakati wa COVID mliona venye ICT ilikuja ikabadilisha venye biashara zinafanywa na venye watu wanafanya vitu, ikiwemo e-commerce na online shoppings na hizo vitu zote. The other thing is about licensing of Microsoft. Like Microsoft systems, licensing iko very high, na unaona venye like tuko na Microsoft Center, so we can be able like to do something. And the other one I would touch is more on small medium enterprise wana lack online presence. So what I will recommend for propose to Kenya Kwanza government ni, first of all, we come up with business innovation tech hubs zenye itatuwezesha like to incubate these young startups na tuweze like mentor na tukuje like na tukuje na database kama venye watu walikuwa nasema. If you like these daily news updates, kindly like, subscribe. Some of the problems you can solve by leveraging ICT on those, like coming up with a database, and the government will be able to know those small medium enterprises kwa mashinani in terms of even like to share the funds, access to market. Saizi tuko mtadaoni, youth hakuna employment, so saizi internet na hizo hubs zinaweza tusaidia ndivyo at least to create jobs in our county. So that's all, and I believe moving forward, because I have expertise in digital innovation hubs. I spearheaded the first innovation hubs in the country hapa Limuru. I have ujuzi, so it's also my proposal nikikua kwa hiyo process ya kuplan na kuimplement. Asante. Thank you, Daniel. Thank you, Your Excellency, for this opportunity ambao ni ya kuongelea mambo ya youth. Na ningetaka nikushukuru kwa sababu mwana youth akisimama kuongelea mambo ya sports inaonekananga ni kama ameleta mchezo kwa mambo serious. Sasa hii ni kuonyesha kwamba kutupatia hii nafasi ni kuonyesha kwamba unatambua mboka ni mboka. Na nitaenda direct kwa interventions ambazo tungetaka government ichukue both county na national. Nikianza kwa mfano wakati wa serikali ya kwanza ya Kiambu tulikuwa na uwanja mzuri sana pale Ruiru. Sasa hii umechakaa, hata timu yetu ina face relegation kwa sababu ya kukosa fare ya kusafiri mbali kwenda kuchezea mbali. Next, ningeomba serikali ya county government, vijana wako tayari kufanya kazi. Kuna kazi ya garbage collection ambayo imechukuliwa na watu ambao wamejiweza. Vijana wako pale hawana access ya kupata pesa wanunue hata gari ya kuchukua kusafisha mtaa yao ili wapate kitu kwa mfuko, at least hata kama ni games wanaenda wapate kitu. Kitu kingine ningeomba county governments waweze kuajiri vijana based on sports talent, kwa sababu kijana akiwa na talent ya sports inaishia tu pale kwa mtaa. So tukiweza kama county governments watambue wale vijana na waweze kuwapatia kazi based on that, itasaidia sana. Hilo lingine ni kwamba wakati wa serikali ambao ni hiyo pia ya kwanza kulikuwa na kitu inaitwa Super Cup ambayo ilikuwa inaongozwa na Mheshimiwa Karongo Wadhangwa. Hiyo Super Cup saa hii kama ingeweza kuja kwa kila county na itwa Hustlers Tournament ama Hustlers Cup, italeta vijana pamoja na wataweza kukaa kushare ideas. Kitu kingine ni kwamba wale watu ambao wanawekwa katika maofisi za sports ni watu ambao hawaelewi mambo ya sports, wengine wao semi wote. So ni vizuri wale vijana wako mtaa wanaelewa shida ya sports wawekwe pale. Sports sio mchezo tu ati kwamba inakuja kwa risk mwisho kabisa. Sports ni kazi kama ile ingine kwa sababu imekuwa na vijana
ambao wameweza kucheza kitaifa na kimataifa wakitoka pale chini, lakini sasa ni ngumu kwa sababu ya facilities. Facilities ni shida, na tunashukuru Your Excellency kwa sababu ya Kirigiti Stadium which is almost complete. Hiyo hata kama imekuja kama imechelewa ni mzuri kwa sababu at least itasaidia kidogo, but tuangaliliwe zingine. Kuna estates, county governments, kuna estates zina come up, kuna estates zinakuja zinajengwa estate acres and acres of manyumba huko ndani, hakuna mahali imetengwa ya sports. Na ndio maana unaona mtu akifika miaka kuanzia 30 amekuwa mwingi mpaka unaona tukiambiwa mambo ni kuflatten curve, unaona hiyo maneno inaleta shida. Hakuna mahali anaenda kufanya mazoezi, aliacha tu mazoezi wakati muda iliisha, na hakuna facilities. So tungeomba tuangalie pande ya facilities na hizo interventions zingine. Kwa sababu ya muda, wacha niachie hapo. Na nimeshukuru kwa wakati. Asante sana. Thank you my good gentlemen. Ningependa kuwauliza tu maswali mawili. What do you think about leveraging ICT kwa mambo ya digital jobs? Do you have any suggestions on how we can scale it up? We know there is there at the moment, but what do you think we need to do to scale up? First of all, we need to have structures like ICT infrastructures, that is high internet connectivity. If we can be able to extend the fiber optic in terms of kilometer, like now we are having 4,800 kilometers covered. If we can be able to extend in terms of internet connectivity. Move next to the microphone so that we can hear you. Yeah, the internet connectivity in terms of increasing the kilometer the fiber optic covers. The second one is accessibility of gadgets, like to make them be able to work using those gadgets. The other one is about now digital inclusivity. Some of our youths, especially those who are at the grassroots, they doesn't have enough digital skills. So when we come up with digital innovation hubs, we can be able to have trainings on them, and also we can also partner with TVETs in such areas. So TVET, we should tailor-make our TVET programs to include a heavy touch on ICT. Yes. There are youth centers in every constituency. What do you think of them? Are you aware? Yes. And I thought we had connected Wi-Fi to those youth centers. Are they useful, or how can they be improved? Actually, I was the one who spearheaded the first pilot project in MUCHERU. So in terms of internet connectivity, it was a bit low because it was not fiber optics. So, and also the gadget that they provided for the youths were just tablets. And you know, if you work in online, you have to have a laptop so that you can be able to type. So it was not as much efficient, but if you can be able to see those challenges and be able to come up with a hybrid of those, it will make a lot of sense. So you're saying we should station more of those hubs along the backbone of the fiber optic. Yes. It will give us much more a better return. Yeah, the impact. A bigger impact. Yes, and also the other part on another sector is about now the startups, because we have brilliant students, brilliant people, young people who have ideas, but they lack mentorship, and also they lack funds, and also the direction. You can be able to have them incubated from ideation. They are being guided up to scaling, and also be able to come up with maybe innovation business competition annually, and be able to link them with international investors and also the local investors. It will make a lot of sense. Very good. Lastly, what do you think is the impact of digital jobs? How realistic is it? And on average, what do you think the people working on that space, how much money do they make? Do you have any idea? Yes, it's a good job actually, because most of the graduates who are disappointed because they don't have jobs, they have gone to working online. And if you are resilient enough and you work hard, approximately you can earn even 500 per day. That is the minimum, because I worked online when I was at campus, and I was doing
academic lighting, and one page I was being paid 200 Kenyan shillings, and per day you could even do like five pages on research and more. Okay. Yes. So what do you think we should do to scale up those online jobs? I think it's to support the ecosystem around digital works, like online work, to support and come up with better policies, where even we don't, right now we have been imposed the tax, so we can make it like, you can leverage even on the tax and also to support the ecosystem around working online and make it like more legal. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. I think we need a conversation. Yeah. And I think our team, Mwaura, let us have a wider conversation with this good man. I think we can benefit from his insights. Thank you very much, the gentleman, Brian, and my good brother there. Asanteni sana.